In March, Russia's last independent TV station went off air. TV Rain opposed Russia's war in Ukraine and challenged the Kremlin's propaganda machine. Это катастрофа. This narrative about massive support of this war is false. So that's why they have killed us. The journalists of TV Rain, including senior presenters Katya and Tikhon, were forced to flee the country. Мы знаем, что такое правда. Our World joins the power couple on their mission to relaunch the channel from exile. I'm scared to death. Can they fight the Kremlin? They believe their weapon is the truth. It's June 2022. With the war in Ukraine, Georgia's capital, Tbilisi, has swelled with new arrivals. At this festival, Ukrainian refugees mingle with Russian emigres. Among them, Tikhon Zitko from Moscow. He's editor-in-chief of TV Rain, Russia's last independent TV channel. His wife is Katya Kotrikadze. She's TV Rain's director of news. Having escaped Russia, they and a few colleagues have found temporary refuge in Georgia. Everyone here is united by their opposition to the war and their love for the festival headliners Okean Elzy. This is Ukrainian band. They're fighting for the country, just like every Ukrainian is. Sometimes I feel that I'm more Ukrainian than Russian. I want people to understand that there are Russians who are against this. Katya and Tikhon are Russian TV personalities. For 4 months, TV Rain has been off air. Now the plan is to relaunch the channel as quickly as possible. Our audience always trusted us. We had like 25 million views per day these first days of the war. The challenge is huge. We have to build a new TV station, a new reality to take this audience back. When TV Rain, Dozhd in Russian, launched in 2010, the channel offered a new progressive vision of Russia. Founded by media entrepreneur Natalia Sindeyeva, its programming focused on lifestyle and culture. Дождь. Optimistic channel. But that soon changed. Посмотрите, что за последнее время изменилось. During this period of time, TV Rain has gone through the biggest events and biggest parts of Russian history. In 2011, TV Rain extensively covered mass anti-government protests in Moscow, while state media self-censored. Then, in 2013, it broadcast Ukraine's Maidan uprising. If you want to follow what is happening in Kyiv, you should watch Dozhd. Алло, Кирилл, это Тимур. У меня нет связи с редакцией. Позвони им, чтобы они меня срочно выводили в новый случай. Просто война настоящая. Я журналист! Не стреляй! We had a lot of viewers. By contrast, Kremlin-controlled media portrayed Ukraine's revolution as a Western-backed coup. Kremlin is scared to death of so-called color revolutions. They were angry that a lot of people were watching what was actually happening there. That's how we got into trouble. They started to call Dozhd opposition TV station. Репортаж из автозака для наших трехчасовых новостей. They cut us off the main cable and satellite networks, and they imposed a ban on advertising on Dozhd. To stay on air, the channel switched to viewer subscriptions. Даже как-то удобнее.
И если не работает звук, информацию можно показывать жестами, так нагляднее. И если нет картинки, тоже можно все рассказать слово, никто не отберет. Просто в какой-то момент, если вы не будете поддерживать телеканал «Дождь», на вашем телевизоре будет просто черный экран. In 2020, we changed our business model again and we went on YouTube. It's getting more and more subscribers. Millions of people who watch YouTube, not television, old school. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. On February the 24th, Tikhon broke the news about Russia's invasion of Ukraine. Вопреки надеждам многих и вопреки моим надеждам, к сожалению, я ошибался. Война началась. The feeling was absolutely astonishing. Like you can't breathe. TV Rain took a firm anti-war position. Катрикадзе иностранных дел. То, что с нами сейчас происходит, это катастрофа. Как мы оказались в аду, как вышло, что один человек, размахивающий ядерным оружием, как ключами от дорогой тачки, взялся определять будущее моих детей, наших детей. After the war has started, it became obvious that we were one of the biggest problems in terms of informational war for Moscow. We had 25 million views on YouTube daily, which is a huge amount of people. This amount of people could show that this narrative about massive support of this war is false. So that's why they have killed us. Meanwhile, state media echoed the Kremlin line В ходе специальной военной операции для that Russia's invasion of Ukraine was just a special military operation, not a war. Then President Putin signed a law that could jail for up to 15 years anyone who questioned the war. This law was adopted specifically to get rid of anyone who would be against this government openly and actively. Зрители в чате Ютуба, что у них не открывается сайт телеканала «Дождь». On March the 1st, the Kremlin shut down TV Rain's website. Katya received a call from a journalist friend. He said, grab your kids and leave the country. And I was absolutely dead at that moment. We understood that it's impossible to work in such conditions and we decided to stop operations. Мы очень боимся. Я знаю, что многие из вас тоже сейчас очень боятся. When TV Rain made its last broadcast from Moscow on March the 3rd, Katya and Tikhon had already left the country. Что бы ни произошло дальше, мы должны себе отдавать отчет в том, что мы находимся на правильной стороне истории. Мы знаем, что такое правда. Вы герои! Staff were wondering whether they would ever work together again. Мы не прекратимся, потому что у нас свобода, у нас смелость. Я всех очень люблю. Since leaving Russia, Katya and Tikhon have spent the last 4 months in Tbilisi. Katya was born here, but moved to Moscow when she was 10. I was always thinking that I can be happy only in Georgia. As a little girl, when you were there, growing up. And I was coming to Tbilisi every summer. The question of identity is quite complicated in your case because... It's, well, actually, it's strange because I've just acknowledged that I speak Russian, I think Russian. I've left everything behind in Georgia. In Moscow, it was a very unfriendly environment. I thought so. And also my mother died there. And she was killed in a terroristic act in Moscow in 1999. Katya's mother was one of more than 200 people killed after bombs destroyed 2 apartment blocks in Moscow in September 1999. I should have been in Moscow, but by miracle, I was in Tbilisi. Chechen militants were blamed for the attacks, but there were credible allegations Russian security services planted the bombs to justify a war in Chechnya
and to assist Vladimir Putin's rise to power. My apartment was an epicenter. The explosion was in the middle of the night, almost midnight, and we haven't found anything. No fragments, no DNA, no nothing. They found nothing. So there was, this episode changed everything in my life, like everything. The memory of her mother inspired Katya to pursue her career in journalism. Lia Bakhtadze. She was 37 when she died. There are a lot of theories about the responsibility of Vladimir Putin and FSB of Russia. As a journalist, I don't have evidence. But what I know about his policy and Russian state policy is that they really want to forget about these people. I used to live in the United States. I remember every single year on September 11th what was going on there, how they remember, how they say every single name of the 3,000 people who died. I was trying to understand what's wrong with my country, what's wrong with my president, and what's wrong with the whole 20+ years of his presidency in Russia that my mom doesn't deserve to be remembered. Before the channel's official relaunch, Tikhon and Katya have been producing their own news stream on YouTube with the help of Georgia's Formula TV. We were receiving a lot of requests from our viewers to get back on air somehow, to continue reporting and telling people the truth about what is actually happening in Ukraine and in Russia. Всем привет! Это вторник, 20 часов в Москве, и Тихон Зитко. Екатерина Катрикадзе. Наш традиционный вторничный новостной стрим. Спасибо, что смотрите нас. One of the main ideas of Russian propaganda over these last 20+ years is to make people not believe anyone. Сводки с фронта, последние новости. Давайте посмотрим. В Амстор российская ракета прилетела днем в понедельник. С того момента, как появились первые сообщения об ударе по торговому центру в Кременчуге, появились и первые версии случившегося от российских пропагандистов. Это постановка, ракета попала в завод, в торговом центре не было людей, Амстор использовался как склад военной техники. When you listen to so many different versions, you think that there is no truth. Because it could be anything. Я наткнулась на короткий репортаж государственного информационного агентства РИА Новости. Я поделилась им с Тихоном, возмущаясь и крича. Так, давайте посмотрим, он короткий. Город Лисичанск – последний форпост украинских силовиков. Здесь в 2014 году зародилось ополчение. И здесь же завершилось освобождение Луганской Народной Республики. Слава России! Фактически завершено освобождение Луганской Народной Республики. Город Лисичанск освобожден силами народной милиции и 8-й армии Вооруженных сил России. Люди с ликованием встречают наших военнослужащих. Просто радости человеческой здесь нет предела. Печально, конечно, что в этом репортаже мы не услышали от корреспондентки агентства РИА Новости количество тысячи жителей Лисичанска, которые были вынуждены эвакуироваться из города. И сколько там погибших, конечно, это отдельный вопрос. И это тоже. This is one of the main parts of the mission that we have, to reach the guys who are actually pro-war. I think that there is a possibility to talk to them, and it's one of the main things that we are working on right now is to find a tone of voice.
Tikhon has called an important meeting for staff worldwide. TV Rain is due to relaunch, but not here in Georgia. Its new headquarters will be in Riga, Latvia, in the European Union. В сегменте независимых СМИ абсолютно превалирует, значит, позиция коллективной вины. Мы все должны встать на колени, каяться. И все это имеет за собой, на мой взгляд, прямое последствие, заключающееся в том, что аудитория уходит, и никаким образом не строится никакой диалог. Мы же вещаем для двух общностей. Many Russians who have left their country oppose the war, but the channel must connect with those who have stayed behind. Как при этом сохранять нейтральность и объективность, обозначать мы на стороне добра. Мы не можем нейтральность никакой обеспечить, это совершенно точно, потому что есть факт в том, заключающийся, что Россия уничтожает Украину прямо сейчас. Риторика наших, с позволения сказать, оппонентов, она заключается в том, что у вас Макдональдса нет, потому что Америка его запретила. А наш подход здесь заключается в том, что у вас Макдональдса нет, потому что войну Путин начал. The discussion turns to the question of language. Агрессором мы произносим или нет? Когда ты говоришь агрессоры, ты таким образом сразу отсекаешь от себя огромное количество людей, которые слышат это из украинских СМИ. Что касается российских оккупантов, на мой взгляд, нет. Российские военные. Это российские военные. Нет, ну когда ты говоришь про оккупацию Херсона, то ты говоришь, что Херсон оккупирован. While in Georgia, Katya has tried to give her children a sense of normality, but once again the family is preparing to move to Latvia, the new home of TV Rain. David is sure that this is something very temporary and he's going to be back to Moscow soon, so yeah. We are all very emotional. It's not easy to understand that it's going to last for a long time. It's like my son David, who thinks that he's going to back to school in a year maximum. There are a lot of colleagues who are saving their hopes about going back to Russia soon. If I accept this thought that I am in immigration and I'm staying in Latvia or in Europe for a while, and maybe for 10 years or 20 years, and then, I mean, it's going to be even harder to work. It's going to be harder to fight. It's July 2022, Riga. It's the day of TV Rain's relaunch. The family have been in Latvia for only a week. I realized that we have to work very hard now. Before, we spent like 25 hours a day at work. Now, I think we will have to spend even more. With the support from Latvia's TV3 group and independent financial backing, TV Rain has a newsroom again. Давайте полетаем. Ребят, вам удобно будет сюда подойти? A reunited team are discussing what will be in their first program. Всем привет! Как хорошо, что мы сегодня выходим в эфир. Да? Лёх! Здравствуйте, Лёх. Мне знакомый написал, который работает в московском метро, что их заставили подписывать бумажку, которая запрещает им произносить слово «Украина» на работе. Ну, типа, запрещают разговаривать. Еще есть прекрасная из рубрики «Очень иностранные дела». Китай сказал, что не будет сидеть сложа рук в случае эскалации ситуации в Украине. А какая позиция у Китая вообще? Прикольно. Они политически поддерживают Россию. А вот непонятно, в том да, дело... конечно. Потому что они встречаются, они жмут руки. 4 февраля Си совершенно точно попросил Путина не начинать во время Олимпиады. Тут нет просто никаких сомнений.
There are so many expectations. A lot of people are waiting for the relaunch. Are you nervous? Yeah, I am. Yeah. I'm overexcited and I'm scared and I'm nervous. I know that Tisha will be absolutely perfect. He always is. I'm praying for everything to be right. В эфире вечерние новости телеканала «Дождь». Здесь и сейчас. Я приветствую всех, кто смотрит телеканал «Дождь». Меня зовут Тихон Зитко. В Москве 20:00. Это программа «Здесь и сейчас». Эту фразу я не произносил 4,5 месяца. Я и многие мои коллеги приняли решение на время покинуть Россию. Несмотря на то, что я регулярно задаюсь вопросом о правильности того решения, я прекрасно знаю, работать дождю в России возможности более не было. TV Rain is streaming live on YouTube, which for now is still available in Russia. Already tens of thousands are watching. Ни у кого из нас нет иллюзий. Мы понимаем, что работа из студии в Москве и работа из какого-то места за пределами России очень разные вещи. Есть риск перестать чувствовать ритм и нерв происходящего в России. Мы надеемся, что этого не произойдет. We are not there. We are not on the ground. We need to find the way to be as honest, as professional as we were. Кровавая, бессмысленная война, которую руководство России ведет с Украиной, вместе с уничтожением украинских городов, эта война уничтожает будущее России. Страна оказалась в изоляции, десятки тысяч людей покинули Россию, репрессии вышли на новый уровень. It's a huge stress and huge trauma for Russians to understand, to acknowledge that their country right now is on the other side, that their country is an aggressor actually. Right now, the only thing that we can do is to spread information, fight propaganda, put the facts in front of people. Телеканал «Дождь» вернулся пока в эфир, но мы вернулись пока в эфир, а потом вернемся и не только в эфир. Всем пока. I don't want to be a part of a political fight. Unfortunately, we are a part of a political fight, but it's not our choice to be there. We just wanted to be journalists. Our mission is to be there for Russian citizens, for people who live in Russia, who want better Russia. Since its relaunch from Latvia, TV Rain's audience has grown. In September, 14 million viewers inside Russia watched its content on YouTube. I think TV Rain can stop Putin. I think that citizens of Russia could stop Putin. They just need to have the information about what is happening in their country and in the world.